Financial intimacy, the key in building transgenerational wealth. Financial intimacy. Wonderful. Good morning, Windrose. Thank you so much, Vicky, and I'm so delighted to be in this wonderful show. It's good to have you. Hope you had a wonderful weekend. It was beautiful. Wonderful. Financial intimacy. Yes, Talk to us. Yes, Vicky. As black folks, we need to normalize radical conversations about wealth creation because we are lagging behind in the race of wealth creation. If you can remember when we started this conversation, I gave some amazing statistics that shows how we are lagging behind. Globally, 30% of business are successfully passed down from the first generation to the second generation. But out of this statistic, only 2% are black owned. In 2015, Business Insider also gave or published a list of 920 multi-generational family-owned business with a market capitalization of at least 1 billion, where families owned at least 20% stake. And in this prestigious list, there was no one single black families. It shows us that these successful families, there are certain things, cultures, traditions that they do or they have mastered that makes them to have old money or to have transgenerational wealth in their families. Weekend, if you trace in the lives of successful families, you find that they don't have multiple wives. They don't have a tradition and a culture of having multiple wives. What they do is that they stick to their wives. They involve their wives and their children in their business that they run. And as a result, when you see us, the black folks, weekend business that are going to fire so, munauta increase in profits. Weekend kuti increase inventory yake, apushe ma sales, avure imwe branch kwa Mutare, kubva muHarare. Weekend munhu iye anenge akutonovhura rimwe branch rema small house. Pari kuvhurwa kwa Mutare. Tati kwane imwe imba yakutovhurwa kwa Mutare. Yes. Pari kuvhurwa kuGweru kuMasvingo. Saka weekend tinenge tichi specialize. So we haven't there's one thing chiri key chakamaswa nema successful families. Vakamasa chinonzi financial intimacy. Financial intimacy weekend, it's a key and a fundamental element in building transgenerational wealth. You realize that our intimacy borders or centers around sexual intimacy. Intimacy zedu zinopera bedroom. But intimacy weekend zinofana kustretch beyond intimacy zedu dzinofanira kustretch weekend beyond the bedroom. Into other areas weekend like financial intimacy and work intimacy. So there is a huge era weekend if our intimacy borders and centers around sexual intimacy. Yongo perira chete bedroom inofana kuti permeate and transcend beyond the bedroom. Yobva yaenda weekend into financial intimacy, yobva yapinda into work intimacy. Saka hatigone kubuilda transgenerational wealth tisina work intimacy and financial intimacy. But today I want to zero in weekend on financial intimacy. There's a lot of drama that happens to us vanhu vatema weekend panonzika kunzi murume afa. Unonzwa mangu mafaira panovhurwa hombe weekend. Unonzwa pachitaurwa weekend kuti no murume wenyu akanga ane chikwere changu che 10,000. Murume wenyu akanga akandikweretesa mari ndichakudzorerai. Uri pari pekuchema nomuita kushamisika kuti baba vakanga vane mazimari ese baba vanga vane zvipande zvakadai so pamwe pacho unosirwa zvipande pamwe pacho unonzwa kuti murume wangu anga atone mari but wanga usikatomboziva nezvazvo. Weekend munhu anosvika paya pekuti anogona kuita heart attack mari yese nemapin ese ekubhengi nemachii mukadzi haazive handitika but munhu ari kurana business kusvika paya kuti tida kumurapisa kuti atorwe scan hatisi kuziva password hatisi kuziva mapin. Ndo zvatinoona kwatiri isusu vanhu vatema. But if we want to build transgenerational businesses, we need to involve our wives into our business. We need to plan with them regarding the issues to do with finance, even our children, to know kuti tinotogara pasi toronga tese nezvine chekuita nemari weekend. Saka kana chitaura pamusoro pe financial intimacy, you realize that kuti there are many forms of intimacy.
that ranges from work intimacy, that ranges from sexual intimacy, intellectual intimacy, social intimacy. But we dismally fail on financial intimacy. Couples, they can speak freely on topics to do with religion, politics, and any other topic. But money is off limits in most households. Hamastation andotanga kutosumuka weekend kana kutora nyaya dzemari. Saka that element yekuti tinoita business redu tisinga involve madzimai edu or hatigone kudanana muarea yemari, tinongodanana kune zvimwe zvese asi mari hatidane nezvayo. So we want to look at what really is financial intimacy weekend. When we're talking about financial intimacy, we're talking about having a shared and a common financial goals. Having shared and common financial goals. We are looking at a level where you've got one perspective or you speak one language concerning money. I want to ask to the viewers that are married, that are listening to me this wonderful morning. Do you have financial goals as a couple? Do you have the same financial goals as a couple? Do you speak the same language financially? Weekend zvatinoona ndezvekuti mudzimba umu mudzimai anenge ane chiono chake chine chekuita nezvemari achirana nawo zvinhu zvake ine tinotofunga kuti isuccess kunza mudzimai wangu anorana business rake ende handine chekuita nezvaro ende handidi kuziva nezvaro, murume wangu anorana business rake ndine business rangu ngaaite nezvake zvaari kuita ikokoko. You know, we don't have shared financial goals. We don't have shared financial vision. We don't speak the same language financially. Weekend ukatora a couple separately wovunza one mudzimai kuti titaurirei about your financial vision as a family. Wotora baba waisa apa. Weekend I will tell you kuti unonzwa zvinhu zvakasiyana siyana. Kuti vana ava vari kungoshare one roof but havasi kuonerana maringe pane chekuita nemari. Saka kana zvakadaro zvakaoma kuti isusu tigogona kubuilda transgenerational wealth. So kana tichitaura pamusoro penyaya yefinancial intimacy hachisi chinhu chinopracticwa pane mazimari akawanda. Patori nemari shoma, even pastorina mari yacho. Munogona kutogara pasi kuti tanga kuronga kuti kana tichinge tazowana mari andisika tinofana kushandisa mari yedu so tinofana kudai. I think ndopa tinokanganisira ipapo kuti munhu anenge achifunga kuti is it necessary, like what do we really have to plan exactly. For. Saka baba neitoto kana vari baba vari kuprovida vanotongoita yavari kuita votipoe kunotenga magrocery zvichitoenda zvakadaro ishoma. Saka hapana chatingagare pasi nekuronga. But vese vakabudirira vakatanga kuronga pazvishoma zvavakanga vanazvo. Ndobva zvazokura bva zvazowanda, but sinoda tanga tamirira kuti kana uchenga watanga waita sei yawanda ozotanga kuita sei kuronga. Okay, financial intimacy chii tikutaura pamusoro weekend pekuti you are developing a unified plan for budgeting, spending and saving. A unified plan for what? Budgeting, saving and spending. Saka munenge muchitaura language imwe chete, munotogara pasi motoita budget pamwe chete. Hakuna zvezvo kuti one person ndiye anouya achidictator, one person ndiye anouya achitaura kuti no shadaiso iyo ngaishande zvakati. Aiwa, munogara pasi muonesana muchironga pamwe chete semhuri kuti tiri kuenda kupi. This is how our business is going. This is what we want to achieve. So that even ukazofa vanhu vanoziva kuti no ndo vision yedu. We have got a vision. This is what we were talking about nemurume wangu nevana vangu vaitoziziva. But zvaizizikanwa musoro mako hapana mukadzi azizive. Paunongofa zvinhu zvapera ipapo haazive kuti zvinohodhwa kupi, haazive kuti maformulas amaishandisa kuproduction kumanufacturing ndechi. So paunofa business yako robva rangofa ipapo because hapana work intimacy, hapana financial intimacy. So it's very important to have a unified plan and about budgeting, spending and saving together. Now, Weekend, I want to ask these questions, and how one answers this question will tell how financially intimate they are as a couple. Number one, how financially transparent is your marriage? Are you naked with your finances? Weekend, we hear that in the Garden of Eden, Adam and Eve, they were naked and not ashamed. Anditika pakanga pasina mapockets pasina pekuwanda pekuita sei. Mubvunzo ndokuti how naked are your finances as a couple? How financially transparent? Are you not saving or spending money secretly without the knowledge of your wife or your husband? Weekend, are you not having some debts
asingazikanwe nemurume wako or nemukadzi wako. Une here mamwe maexpense aunoita iwe, une mamwe masaving or mainvestments asingazikanwe nemudzimai wako or mwana wako. You know, if pane anything chakadaro, know that you are not financially transparent. You are not naked with your finances. And zvakaoma kana zvakadaro kubuilda transgenerational wealth. Mumwe mvunzo wanda kuti ndibvunze vhiki ndokuti can you discuss money as a couple without fighting or getting emotional? Vhiki subject yemari kada kutounzwa pandatenza vanopesera kutorovana. Vanhu pangotorwa chete nyaya yemari. Mumwe mvunzo wanda ndibvunze vhiki ndokuti do you often procrastinate or postpone your discussions about finances? Kuti every time pamune mati manherana tichagara pasi tikudiscuss pamusoro pemari. Anditika munopostpona here that discussion moti tozoita mangwana nhasi kwete musoro wangu wakutema. Do you talk about money regularly as a family, as a couple? Do you often disagree on money matters? Do you have a financial policy as a couple? These questions, Weekend, can tell how financially intimate you are as a couple. You know, there are many factors Weekend anoviringa vanhu kuti vaenjoy financial intimacy in their marriages whilst they are pushing their visions, their dreams amanenge vanawo. One of the things Weekend is cultural factors. Weekend, our upbringing plays a pivotal role in how we view and handle money. Kare kedu Weekend aiva madzibaba aienda kundovhima, aenda kunovhima ndo aizounza usavi. Anditika saka as a result pane zvinhu zvataka inherita mugeneration ino zvaitwa nana sekuru vedu but zvaipindana nenguva yacho iyoyo because vaenda kunovhima. Saka you realize kuti kune varume vanototi mudzimai haafaniri kuve involved, tinongoya chingovaudza kuti ndo zvatabata izvi zvotopera zvakadaro. Inini ndiri responsible nekuronga nekuita zvese zvine chekuita nemari. Saka we need to desist from certain things as young generation so that we start to involve our wives, we start to involve our families in financial decisions that we do. We involve them. Another thing Weekend is lack of family vision. Chinhu chinotadza kuti paite financial intimacy in a marriage is lack of vision. Kana pasina vision kuti mukadzi ari kudhonzera uku, murume ari kudhonzera uku. Inini ndiri kuti ndine vision yangu saWindrose. Portia my wife ari kuti ane vision yake nechekuita nemari and mavision edu haasangani. Saka imagine someone is pulling that side. Someone is pulling that side. But imagine if a couple comes together, they begin to plan together about their finances, about their business, they're running together. Even mukadzi ane speciality yake but murume ari kuuya achimubatsirawo nema-ideas nekuita sei mukadzi acho achibatsirawo murume nema-ideas. Yeah. But tine that family vision pamwe chete yatene tinayo. Saka lack of family vision ndo zvimwe zvinotadzisa Weekend kuti for us to enjoy financial intimacy. I think if it's to be implemented, it will be a real game changer for families and for us as a people. Thank you so much, Windrose. We're also live on Facebook. You can go watch. For those who want to get in touch with you and any other information you may want to share. Yes, Weekend. Those who want to get in touch with me, they can get in touch with me on 0772 767693, 0772 767693. Thank you. Thank you so much for your time. Money Mondays right here on the Morning Galaxy on Star FM. Check your time with mine.